Good morning. In this lecture, we are going to discuss module number 6, second part, prose. And in this part, there is a story of Oscar Wilde, the selfish giant. Oscar Wilde was an Irish poet and playwright. He was known for his biting wit. He became one of the London's most popular playwrights in late Victorian period. 19व्या शतकामध्ये अतिशय महत्त्वाचा नाटककार म्हणून ऑस्कर वाइल्ड यांच्याकडे पाहिलं जातं. मूळ त्यांचा जन्म जो आहे तो आयरिश आहे, पण ते लंडन मध्ये येऊन स्थायिक झाले आणि त्यांचं त्या पिरियड मध्ये एक नाटककार म्हणून नाव मोठं झालं. The importance of being earnest, the picture of Dorian Gray and the Happy Prince and other stories are considered in his notable works. The Selfish Giant is a superb piece of work taken from his The Happy Prince and other stories. Selfish Giant म्हणजे राक्षस, जो अतिशय स्वार्थी अशा प्रकारचा राक्षस आहे, त्याच्या संदर्भात एक छोटीशी गोष्ट आहे. आणि ही जी गोष्ट आहे ती द हॅपी प्रिन्स अँड अदर स्टोरीज या कलेक्शन मधून घेतलेला आहे. द स्टोरी हॅज एन अपील टू ऑल यंग अँड ओल्ड अलाइक. इट टीचेस अ मॉरल दॅट हॅपीनेस कम्स ओनली थ्रू ट्रू लव्ह अँड सेल्फलेसनेस. प्रेम जे आहे हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि त्याचबरोबर निस्वार्थ अशा प्रकारचा स्वभाव महत्वाचा आहे. आणि त्यातूनच आपल्याला एक प्रकारचा अंधा मिळत असतो. किती पैसा संपत्ती काही असलं तरी देखील आपण खऱ्या अर्थानं आनंदी केव्हा होतो, तर आपण निस्वार्थी आणि खरं अशा प्रकारचं प्रेम आपल्याला मिळालं तरच आपल्याला खऱ्या अर्थानं जीवनामध्ये आनंद हा मिळत असतो. आता ही जी स्टोरी आहे ती सुरुवात अतिशय एक लहान मुलांसाठी असणारी जरी स्टोरी असली तरी त्यातलं मॉरल जो आहे किंवा त्याच्यामधून आपल्याला बोध जो घ्यायचा आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे. द स्टोरी गोज लाईक दिस. एव्हरी आफ्टरनून ॲज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन द giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees, which in the springtime burst into delicate blossoms of pink and pearl, and the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. प्रत्येक दुपारी शाळेतून आल्यानंतर मुलं ते जायंट्स गार्डन मध्ये खेळायला जायची. ते राक्षसाचं एक गार्डन, एक बाग होती आणि त्या बागेमध्ये ही मुलं शाळेतून आल्यानंतर खेळायला जायची. इट वॉज अ लार्ज गार्डन. इट वॉज व्हेरी ब्युटिफुल. देर वॉज ऑल्सो अ स्वीट ग्रीन ग्रास अँड देर वेर फ्लावर्स, नंबर ऑफ ट्रीज, and in the springtime the peach trees burst into delicate blossoms of pink and pearl, and it also bore rich fruit in autumn. autumn मध्ये शिशिर ऋतूमध्ये त्या झाडाला चांगली फळे यायची, त्याच्या अगोदर बहर यायचा, अतिशय सुंदर अशा प्रकारची फुलं त्या झाडाला लागायची. The birds used to sing a very sweet song. तर पक्षी अतिशय मधुर गाणी म्हणायची, त्याचा खूप किलबिलाट असायचा त्या ठिकाणी. आणि त्यामुळं ही शाळेत जी मुलं आहेत ते दररोज त्या ठिकाणी थांबायची आणि त्या पक्ष्यांचा किलबिलाट ती ऐकायची. How happy we are here, they cried to each other. One day the giant came back to his castle. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed for 7 years. When he arrived home, he saw the children playing in the garden.
What happened? The children were very happy in the garden, but the owner of this garden, that is giant, came back to his castle. त्याचं एक छोटंसं घर किंवा किल्ला त्या बागेमध्ये त्या राक्षसाचा होता आणि तो आपल्या मित्राला भेटायला गेलेला होता. तिकडच तो 7 वर्ष राहिलेला होता, कॉर्निश ओगरे याच्याकडे. आणि तिथून तो आता 7 वर्षानंतर ज्यावेळी परत येतो त्यावेळी त्यानं पाहिलं की त्याच्या गार्डन मध्ये ही मुलं खेळतायत. And now somebody has taken the possession of this garden. He became very sad. He was not happy. And what are you doing here? He cried in a gruff voice. My own garden is my own garden. Anyone can understand that, and I will allow anybody to play in it but myself. What are you doing here? तो खूप चिडला आणि त्या मुलांना अतिशय मोठ्या आवाजामध्ये तो ओरडला. What are you doing here? It is my own garden and nobody can play here in this garden. या गार्डन मध्ये कुणीही खेळू शकत नाही आणि तुम्ही इथं काय करताय? आणि सगळ्यांना हे माहित आहे. So he built a high wall around the garden and put a sign, trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. What happened? To stop the school children, he built a very high wall around the garden that no one could enter in the garden, and he put a notice outside the garden and it says trespassers will be prosecuted. तो अतिशय स्वार्थी अशा प्रकारचं राक्षस असल्यामुळं त्यानं काय केलं, कोणीही माझ्या गार्डन मध्ये येऊ नये, माझी मालकीची गार्डन आहे. आणि त्यामुळं त्यानं त्या बागेभोवती उंच अशा प्रकारची भिंत बांधली आणि त्या ठिकाणी एक सूचना देखील लिहिली की या ठिकाणी प्रवेश करणाऱ्या लोकांवरती अतिशय कडक अशा प्रकारची कारवाई केली जाईल किंवा त्यांना दंडात्मक कारवाई केली जाईल अशा प्रकारची नोटीस लिहिली. The poor children had nowhere to play now. They tried to play on the road, but it was dusty and full of hard stones and they did not like it. Now there was no place for the children to play, and they tried to play on the road where it was very dusty, and that is why there were full of hard stones. So it was very difficult to play in such a place. Then they used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. त्या गार्डन संदर्भात ते बोलायचे, भिंतीभोवती ते फिरायचे, त्यांना प्रवेश आता मिळत नव्हता आतमध्ये. How happy we were, they said to each other. आपण त्या गार्डन मध्ये खेळत असताना किती आनंदी होतो, पण आता मात्र ती परिस्थिती नाही आहे, आपल्याला या ठिकाणी रस्त्यावरती खेळावं लागतं. So it was their discussion. And what happens next, we shall continue in the next lecture. We conclude here. Thank you.